Dear students, in our last class we have started the application of integration in business or in marginal analysis. So we have studied how to find out the marginal cost, total price using integration. I have also given you a PDF of two topics, that is consumer surplus and producers surplus. So now today I will explain what is consumer surplus and what is producers surplus. These are also the application of, falls under the application of integration. Okay, so key ase amar yat consumer surplus, that the demand curve of a commodity means any product, jikono product to hold suppose x, tare demand curve to gives us information about the quantity that the people would buy at a given price. Ki koise je jikono product etar jetu demand curve thake, he demand curve to ki denote kore je kiman people e given price ot he quantity to he product to kinibo. Okay, demand curve mane number of customers ba consumers kiman. Now here, since we are using integration, so we must have a function with us. So let small p equals to f of x be the demand function. Yat ki hol je ami f of x to ki boli dhorilo demand function boli. Let x naught be the demand for the commodity x at the price p naught. So jitu amar product asil x, he product tur demand kiman x naught people demand korise at what price? Price is p naught. ठीक আছে, so x naught people demand korise kiman price of product to p naught prices. But there can be some consumers who are prepared to pay price more than p naught for the demand x naught of the commodity x. Itia tar mazot kisuman consumers enuka thakibo jibure mane already prepared, means mentally they are prepared যে সেই প্ৰডাক্টটোৰ যিটো প্ৰডাক্টৰ ডিমান্ড কিমান x নট, সেই প্ৰডাক্টটোৰ কাৰণে সিহঁতে কিমান পে কৰিব লাগিব more than p নট. ওকে, মানে সিহঁতে অলৰেডি মাইণ্ডত এইটো ভাবি লৈছে যে আমি মানে more than p নট আমি ইয়াতকে বেছি আমি পে কৰিব লাগিব ফৰ দ্যাট প্ৰডাক্ট. বাট যেতিয়া সিহঁতে মাৰ্কেটত আহিলে, আহাৰ পিছত সিহঁতে গম পালে যে প্ৰডাক্টটোৰ দামটো অকল p নট, সিহঁতে p নটত কে বেছি দিব নালাগে. So in that case কি হয়, any consumer who is willing to pay price more than p naught gains from the fact that the price is only p naught. So itu natural কথা যে যদি আমি ভাবি আছো যে এটা প্ৰডাক্টত আমি 10 rupees দিব লাগিব, but মার্কেটত গৈ আমি গম পালো যে it cost only 5 rupees. So আমাৰ তো 5 rupees ৰ লাভ হল, কাৰণ আমি প্ৰিপেয়াৰ্ড আছিলো যে মই 10 টকা দি এই প্ৰডাক্টটো কিনিম, কিন্তু যেতিয়া হেতুৰ প্ৰডাক্টৰ কষ্টে হল 5 rupees. So why should I pay rupees 10? It means I get the profit of rupees 5. This gain is called consumer surplus. Etu ki hoy consumer surplus, means consumer favorite thakile tu je ami bhabi aslu je iman kini cost dibo lagibo, but tatke ami kom dibo laga hol, so amar labh hol. Hetu hol consumer surplus or concept. Now integration keneke use korim, yat tobi graph tu soa je ami graph tu draw korisu. Eta soa graph tu ki ase tomar, this is your graph. Along x axis ami draw korisu demand function, right? Along x axis ase amar demand function aru along y axis ase amar price to denote korisu along y axis. Iti amar product or demand kiman asil x naught aru tar karone price to kiman asil p naught. So etu graph to draw hol, this is up to here it is x naught, yaleke p naught price aru demand curve to tumar a2. Itia price to jibur মানে consumer surplus to keneke ami graph dekham. Itia p নটত কে বেছি জিবুৰে দিম বুলি ভাবিছিল কনজিউমাৰ বিলাকে, সিহঁতে তো ইয়াতে এইখিনি প্ৰাইসে দিব, ইয়ালেকে দিম বুলি ভাবিছিল, ইমানখিনি দিম বুলি ভাবিছিল, বাট ইমানখিনি দিউতে হৈ গল, এইখিনি সিহঁতৰ প্ৰফিট হল, ৰাইট?
আৰু ডিমান্ড কাৰ্ভটো আছিল এইটো সো কনজিউমাৰ সাৰপ্লাস তো আমি কেনেকৈ ওলাম is given by মই কৈছিলো যে ইন্টিগ্ৰেশনত আমি এৰিয়া of a curve find out কৰো so consumer surplus it is denoted by capital CS is given by integration from 0 to x naught this is for demand function কৰ পৰা কলৈকে গৈছে তোমাৰ along x axis 0 ৰ পৰা x naught লৈকে definite integral আৰু function to কি আছিল p dx with respect to x you have to integrate আৰু p আমাৰ আছিল আমি পঢ়িছো so p dx minus এই কাৰ্ভটোৰ পৰা this is the curve ইয়াৰ পৰা যেতিয়া তুমি তোমাৰ কনজিউমাৰ সাৰপ্লাস হল কিমানখিনি এইখিনি সো এই কাৰ্ভটোৰ পৰা যেতিয়া মই এই ৰেক্টেংগুলাৰ এৰিয়াটো মাইনাস কৰি দিম the rectangle is OACB এই ৰেক্টেংগুলাৰ এৰিয়াটো মাইনাস কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব I will get this area okay so this is consumer surplus so এটা আমি ইন্টিগ্রেশন কেনেকৈ কৰিম 0 to x dot p equals to f of x asil so it is f of x dx minus rectangular area kiman hoy length into breadth ya tomar length to hol p naught breadth to hol x naught so it is p naught into x naught where fx is the demand function right so ultimately consumer surplus to ki hol total area below the demand function mane ei function tur tolot from x equals to 0 to x equals to x naught demand kiman asil quantity tur x or value kor pura 0 pura x naught not like minus area of rectangle OACB from this curve when you subtract this much you will get this one right so this is all about the consumer surplus next we have producers surplus এতিয়া আমি সাম producers এটা আছিল consumers আৰু next producer surplus means who produce the given product so yat ami sam let small p equals to s of x be the supply function ita supply function ki hobo tat asil demand function because consumer ok lage yat edu producers means producer supply kori ase so it is the supply function let capital X be a commodity mane ji kono product in a free market economy sometimes ki hoy a producer would be willing to sell commodity X at a price below the market price so ki hoy je juntu producer thake hi ki bhabe je market ot jitu price soli ase ei product or hi tatke kom rate ot product to sell koribo why so that the consumer actually pays mane jitu consumer actually pay koribo pare hey rate ot hi sell koribo even the market price is high market price high holeo hi tatke komot sell koribo but suddenly he sells at the prevailing market price p naught but ki hoy suddenly he kihot sell kori die jitu marketer price choli thake p naught hetu de he sell kore and thus the producer is benefited he benefit pai why karon he bhabi loise je he market prices ke komot mane jimanot hi jiman tar cost porise himanote hi sell koribo but jitia hi gom pale je market price or damote hi sell koribo parise so ultimately ki he benefit pale jitia market price to obviously tumar jiman cost production hobo tatke olob beshi hobo so he jodi market price sell koribo pare so that he get benefited this gain is called producer surplus ei gain to ki koy tumar producer surplus boli koy right also we can say the difference between the revenue the producer actually receives and the revenue he has been willing to receive is called producer surplus revenue ki hoy ultimately profit loss hoy jikhini tumi return pua producer jikhini return pai that is called revenue so etu kami enekeu bhabibo paru the difference between the revenue produced actually he jitu revenue pale aru he jitu pam boli bhabi asile means he that what he is expecting he jitu bhabi asile je pabo aru jitu he actually paise tar major jitu difference korile jitu ami pam result that is called producer surplus right and producer surplus is denoted by PS capital PS now etu ami graphot sum swap let the producer be willing to supply the quantities x1 x2 x3 producer e ki bhabi ase je hi ki quantity supply koribo x1 x2 x3 of the commodity at different price but gute kita different price hobo p1 p2 p3 right less than the market price p naught
but हेतु किहतके लेस हबो जितु तार मार्केट प्राइस चली আছে हेतुतके लेस सो ইয়াতে গ্রাফত সোয়া this is your supply curve and this is your demand curve तो supply curve যদি তোমার increase হয় obviously demand curve তোমার down হবো right तो इতিয়া प्रोड्यूसरे प्रोड्यूस কৰিছে different quantity x1 x2 x3 x0 আৰু x0 ৰ কাৰণে মাৰ্কেট ভ্যালু তো কিমান আছে তোমাৰ p0 আৰু হি प्रोड्यूसरे किहत सेल কৰিম বুলি ভাবি আছিল this is price this is commodity and this is y axis ত কি আছে তোমাৰ price so this is p1 p2 p3 p4 this is p0 this is p1 p2 p3 right for different quantities it is different prices now इতিয়া তোমাৰ producer surplus इতিয়া ही भाबी আছিল যে ইমানখিনি প্ৰাইসত সি সেল কৰিব but he actually market prices सेल কৰি দিলে तो ইমানখিনি যেতিয়া হি পাম বুলি ভাবি আছিল but he get more than this ইয়াতকে বেছি পালে so he get benefited so this is called producer's surplus okay so producer surplus using integration how we find out producer surplus equals to area of rectangle OABC OABC right जितु तुम्हार আছে OABC area minus area below supply curve from S to B from this rectangle if you subtract this much area a curve to taller area khini jitia tumi minus koriba you will get this shaded portion right with that is the producer's surplus and area of rectangular length into breadth this is x0 this is p0 so p0 into x0 minus aru commodity kor pra korleke 0 pra x0 leke so definite integral limit from 0 to x0 p dx and your p is s of x so this is called producer's surplus right now ami yar upor base sum duta korim so that you can easily understand the concept okay the question is if the demand curve is p equals to 20 minus 2x আমি পঢ়িলো যে p equals to f of x means x or function hobo so p at dia ase demand curve or function dia ase 20 minus 2x where p and x are respectively the price and the amount demanded of a commodity p to whole price aru x to ki whole tomar quantity find the consumer's surplus when p equals to 6 and p equals to 10 itia tomar p equals to 6 mane p not or value dise tomar right so p not or value kiman dia ase 6 aru 10 so ami first ote ki ulailom x or value ulailom using the value of p 6 and 10 so see the solution the given demand function is p equals to 20 minus 2x correct now when p equals to p naught equals to 6 jitia amar p naught ki hobo p equals to p naught जितु आमी कंज्यूमर सरप्लस की पढिसिलो पी आमी कंज्यूमर एक्सपेक्ट करि আছে जे हि पी नॉट के बेसी দিব बट हि ततके कम দিব লগা হল सो हि गेट बेनिफिट दैट इज कंज्यूमर सरप्लस सो यात आमार पी नॉट तो की होइसे 6 सो पी नॉट माने पी जदि 6 হয় তেতিয়া হলে তোমার x কিমান হবো 7 means for price 6 your quantity will be 7 similarly for price 10 your quantity will be 5 right now इতিয়া আমি consumer surplus দুটাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কে উলাব লাগিব first তুমি উলাবা p6 x7 now আমি জানো consumer surplus কি আসলে 0 to x0 f of x dx minus p0 x0 इতিয়া this is your x0 right একিটা তোমার p0 যদি হয় this is x0 when p0 equals to 6 इতিয়া p0 যদি 6 হয় তেতিয়া কি হ'ব consumer surplus is from x0 or x or value kor pra koleke 0 pra 7 oleke so 0 to 7 integration from 0 to 7 function is 20 minus 2x dx minus this is length into breadth p0 into x0 p0 6 x0 kiman 7 just etu calculation korila integration to aru moi numujam that is simple integration so ultimately after calculation you will get 49 units for p0 equals to 6 and your when x0 is 7 the consumer surplus is 49 units okay similarly in the same way you have to do
just in place of P naught you have to take 10 আৰু X naught or ঠাইত কি আহিব তোমাৰ 5 so exactly similar just value differ কৰিব so এটো আমি কিমান পাম 25 units so this is the consumer surplus now the next question the demand and supply functions या demand function given আছে supply function মানে তুমি producer উলাব লাগিব consumer surplus উলাব লাগিব the demand and supply functions under perfect competition are demand function to hobo y equals to 16 minus x square and supply function to ase y equals to 2x square plus 4 respectively find the market price consumer surplus producer surplus x denotes quantity demanded or supply y denotes price so ইয়াত তোমাৰ p জাগাত কি দিয়া আছে y তো y তো কি ডিনোট কৰিছে প্ৰাইস আৰু x তো তোমাৰ কোয়ান্টিটি ডিনোট কৰিছে ইয়াত তুমি কি কি ফাইন্ড লব লাগিব মার্কেট প্রাইস উলাব লাগিব কনজিউমার সারপ্লাস আৰু প্রোডিউসার সারপ্লাস রাইট সো ফার্স্ট আমাৰ কি গিভেন আছে আমি লিখি লওঁ যে ডিমান্ড ফাংশন আমাৰ গিভেন আছে y = 16 - x square আৰু সাপ্লাই ফাংশন কিমান গিভেন আছে y = 2x square plus 4 equation 1 and 2 এটা equation 1 আৰু 2 চোৱা left hand side equal so right hand side to তুমি equate কৰিব পাৰা but আমি কি কৰিছো subtracting 1 from 2 we have আমি x ৰ value উলোৱাৰ কাৰণে so from here we will get x equals to plus minus 2 x কি আছিল আমাৰ quantity so x ৰ value কি পালো plus minus 2 but x equals to minus 2 to আমি নলওঁ কিয় নলওঁ কাৰণ quantity never be negative বস্তুৰ quantity কিবা negative হ'ব পাৰে নেকি নোৱাৰে it always be positive so we have to take the positive 2 so therefore x equals to 2 means it is your x naught y কিমান হ'ব যদি x naught হয় so y means তোমার p or p naught it will be 12 কোত পুট কৰিলা তুমি equation 1 right demand function so demand function at কিমান হ'ব it is y naught 12 এতিয়া আমি কি কৰিম therefore when quantity demanded or supplied 2 units the price is 12 units so কি হল ultimately আমি কি পালো যে যদি তুমি যিকোনো দুটা ইকুয়েশনত পুট কৰি চাব পাৰা ডিমান্ড ফাংশনত পুট কৰা বা সাপ্লাই ফাংশনত ভ্যালুজ তুমি একে পাবা এটা যদি আমাৰ কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বা সাপ্লাইড 2 ইউনিটস হয় তেতিয়া আমাৰ প্রাইস তো কিমান হ'ব 12 it is not unit it is 12 now we have to find the consumer surplus is integration from 0 to x naught so x naught kiman ya 2 function kiman 16 minus x square dx aru p naught x naught this is x naught 2 p naught means yate y naught ase so it is 12 calculation korila you will get 16/3 units right this is about consumer surplus so ami last question to korisu aru producer surplus er formula ki asil from the area of rectangle you have to minus the area below the supply curve so area of rectangle is 2 into 12 minus 0 to 2 this is the supply function 2x square plus 4 dx so now simple integration after calculation ami ki pam 32/3 units so this is producer surplus right so eneke ami sums pur koribo lagibo using integration so this is all about the application of integration in economics and business okay so this is the end of this unit last topic we have completed this next we will start the next chapter in our next class thank you